Hello dear students, let us now discuss about the cause of the Great Revolt, that is the revolt of 1857. So the causes, as we discussed earlier, are numerous, and I have told you earlier, like how the issue of the greased cartridges that had to be loaded in the Enfield rifles that were introduced prior to 1857, that was in fact the immediate cause which led to the revolt. So we can see how in various regiments of the British Army, there were the sepoys who were not at all happy with the way that they had to rip open with their teeth the cartridges which they believed to be were smeared by the grease of cow and pig. Cow, which was sacred to the Hindus, and pig, that was profane to the Muslims. Let us see how the revolt began. And here in this class, actually, I'm focusing on the prominent centers, the storm centers, where you can see how the revolt spread in the year 1857. So, as we have discussed earlier, we know like how in various regiments, as early as the February of 1857, you could see how a lot of soldiers refused to use the greased cartridges. അവരത് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഈ ഗ്രീസ് കാർട്രിഡ്ജസ് പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചിട്ട് അത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പിഗ് ഫാറ്റ്, കൗ ഫാറ്റ് rumors spread, so they did not know the truth and they were not ready to do that. So that was the cause of the resentment. And I've also discussed the case of Mangal Pandey. Once again, I've brought in the details of Mangal Pandey, the revolt of Mangal Pandey, a Brahmin sepoy in Barakpur, where you can see how this person, Mangal Pandey, revolted alone against the officers. You can see how he, on 29th March 1857, he attacked the sergeants and also another prominent officer, that is Lieutenant Henry Baugh. These two officers were attacked, but he was very soon overpowered by the British forces, and we could see how Mangal Pandey was later hanged. The allegation which was there against Mangal Pandey was that he was on bhang, or he was drunk, or rather he was using ganja or cannabis. That was the case of Mangal Pandey. Now you can see that Mangal Pandey's was an individual case, but it did not last with this person, though he was publicly hanged, in order to prevent such ഇൻസിഡൻസ് ഫ്രം ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. കാരണം ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള സൈനികരും ഇതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ധിക്കരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മംഗൽ പാണ്ഡേനെ അവർ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് പബ്ലിക്കായിട്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് 1857. So Agra was one, Allahabad was one, Ambala was in fact another very important center. You can see how there was large number of soldiers, sepoys, who refused to use the grease cartridges. And it is here the case of General Anson given here. So he in fact expected a revolt or a rebellion, General Anson of Ambala, and what he did was, rather than making the sepoys biting open these cartridges with their teeth, he allowed them to do it with their hands. So that is how the movement, that is the move to a revolt, got contained in Ambala. അതൊരു ഒതുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് ആ ഒരു, അതായത് വായിലിട്ട് കടിക്കേണ്ട, പകരം കൈകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചോളൂ എന്നുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ജനറൽ ആൻസൺ അംബാലയിൽ ചെയ്യുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അംബാല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീററ്റ് ആണ്. മീററ്റ് വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ റിവോൾട്ട് ബിഗാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീററ്റിൽ നടന്നത് എന്താണ് സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം. മീററ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഇത് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, വെൻ ബാൻഡ് ഓഫ് sepoys, they refuse to do the same thing which the other sepoys and other regiments were also not ready to do, that is the using of grease cartridges. So you can see how on 9th May
The 85 sepoys who refused to use the grease cartridges, they were sentenced to vigorous imprisonment. The punishment was in fact very big, because it was for 10 years for such a relatively smaller crime that they got this punishment. So they were stripped of their uniforms and placed in shackles, and they were treated very badly. So when their comrades were treated so badly, they were put behind the bars, you could see that their fellow sepoys on 10th May, they revolted against the British East India Company's forces. So a few officers were there in Meerut regiment, but they were not in a position, they were rather shocked or taken aback, and they were not able to do anything immediately. And what we could see was how on this particular evening, 10th May, 10 വൈകുന്നേരം ഈ സിപ്പോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൈനികർ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ they started killing civilians, especially targeting European men, women and even small children. So this is how they took vengeance, or they took their revenge. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻസ്. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഡൽഹി ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നീങ്ങി നിന്നത് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ ഒരു നേതാവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ട്, a person who was very respectable for Hindus and Muslims. That was the last Mughal emperor, Bahadur Shah II. He was not also in a very good position. He was very aged. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലയൊക്കെ പരിതാപകരമാണ്. He was treated very badly by the British East India Company. Lots of privileges were taken away from him, and he was actually not in a mood to support the rebels. The rebels എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ they on foot walked from Meerut, and they reached Delhi the early morning. That was on 11th May, early morning they reached Delhi. Somehow they coaxed in casualty. രാജാവിനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ആവണം എന്ന് പറയാണ്. ബഹദൂർ ഷാ was not at all keen in doing that in the beginning. That's what we gather. But however, he had to yield to the demands made by the sepoys, and we could see how he was made the head. Or you can see how Delhi aa samayathundayada British officers they also were not in a position to do anything immediately. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Delhi, the siege of Delhi, the capture of Delhi happened very easily. Delhi fell to the rebels, and Bahadur Shah was made the ruler. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്, ഹരിയാന, ബീഹാർ, സെൻട്രൽ പ്രോവിൻസസ്, യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിൻസസ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഡൽഹിയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പേരുണ്ട് ഇവിടെ, ദാറ്റ് ഇസ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ബഹദൂർ ഷാ. ഹി വാസ് സച്ച് എൻ ഏജ്ഡ് റൂളർ, നോട്ട് ആക്ച്വലി മൂവ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ റിബൽസ് ഡ്യൂ ടു അ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പ്രോബ്ലംസ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലങ്കായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനറൽ ബഖ്ത് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. ജനറൽ ബഖ്ത് ഖാൻ, അദ്ദേഹം ഒരു സാധാ ഒരു എന്താ പറയുക ഓഫീസറായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബഖ്ത് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാളുടെ ഒരു താല്പര്യം, ഹി വാസ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഇയാൾ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയാണ് ഈ സൈനികരെ. ഈ ജനറൽ ബഖ്ത് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ബഹദൂർ ഷാൻ്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പടയാളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹി കെൻ സി വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട് ഇൻ ഡൽഹി. അപ്പോൾ ഡൽഹി ഇവരുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഇമേജ്, അത് നോക്കി ഈ ഇമേജ് നോക്കിക്കോളൂ. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇമേജ് യു കെൻ സി ഹൗ ഒരു പെയിൻറ്ററിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളൊരു ഇമേജാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കുറേ സിപ്പോയ്സ് വരുന്നതും ഇത് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്നതും ഉള്ളൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ക്യാപ്ചർ ഓഫ് ഡൽഹി, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതൊരു വിക്ടറി തന്നെയായിരുന്നു ഈ റിബൽസിന്. പക്ഷേ ഈ ഡൽഹി ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിനു ശേഷവും ദേ ഡിഡ് നോട്ട് നോ വോട്ട് ടു ഡു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ മേജർ ഡ്രോബാക്ക്. എന്ത് ചെയ്യണം, ബഹദൂർ ഷാ രാജാവാക്കി എന്നിട്ട് ഇനി ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. ഈ സമയമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ശരിക്കും gave them enough time to recoup, and they gave them enough time to plan how to suppress the rebels. Rebels actually did not have a vision, a proper coherent ideology as to how to proceed in the future. അതൊരു പ്രധാന ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ മറ്റുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോം സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൺപൂർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അണ്ടർ നാനാ സാഹേബ് who was the grandson of Peshwa. He again was denied a lot of pensions and other privileges. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ റിബൽസിനെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ
കാൺപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം CAWNPOR എന്നും പറയാം, ചില ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സിലൊക്കെ കാൺപൂർ എന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന റിബൽസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റിബൽസ് കുഡ് ഈസിലി റിബൽസ് ഇവർ അണ്ടർ നാനാ സാഹേബ്, അപ്പോൾ അവരുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് വരികയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നാനാ സാഹേബ് ഇൻഫാക്ട് സപ്രസ്ഡ് ഓഫീസേഴ്സ്, ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഡിഫീറ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് ദെയർ. അവരവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുകയാണ് കാൺപൂറിന്ന് അലഹാബാദിലേക്ക്. പക്ഷെ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സംഭവമായിപ്പോയി. പിന്നീട് ഒരുപാട് ചോര ചിന്തിയ ഒരു എപ്പിസോഡായിപ്പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു എ മെസാക്കർ ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് officers, and that is you can say that is known as Bibigher massacre. Bibigher massacre എന്ന പേരുള്ള മെസാക്കർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. അതായത് കാൺപൂരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഓഫീസേഴ്സ്, അലഹബാദിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഓഫീസേഴ്സ്, നാനാ സാഹിബ് ഹാഡ് പ്രോമിസ്ഡ് ദം ഹെൽപ്പ്. പക്ഷേ വഴിക്ക് കുറേയധികം എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും കുറേയധികം പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാണ് ബിബിഗർ മസാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ദ സീജ് ഓഫ് കാൺപൂർ. സോ കാൺപൂർ വാസ് എ മേജർ സ്റ്റോം സെൻറ്റർ. പിന്നെയുള്ളത് ലക്നൗ ആണ്. ലക്നൗ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം അവധ് എന്ന പ്രദേശത്തിലുള്ള ലക്നൗ. അപ്പം അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസറാണ് സർ ഹെൻറി ലോറൻസ്. ഇവിടുത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മെഹലായിരുന്നു. അവരുടെ മകനായ ബിർജിസ് ഖാദറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിരുന്നില്ല. ഡൽഹൌസി റെഡി ആയിരുന്നില്ല. ഈ നെക്സ്റ്റ് ലക്നൗ ആസ് പെർ ദി ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഒരുപാട് പിന്നെ ഈ റാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിബൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദോസ് ഹു വെയർ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കമ്പനീസ് ഫോഴ്സസ്. സോ യു കെൻ സീ ഹൗ ലക്നൗ ഓൾസോ വാസ് എ മേജർ സ്റ്റോം സെൻറ്റർ. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് വേറൊരു ആളുടെ പേരാണ് ഖാൻ ബഹാദൂർ ഖാൻ. ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബറേലിയിലെ നേതാവായിരുന്നു. ഹി വാസ് എ വെരി പ്രോമിനൻറ്റ് ടു സേ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ, ബറേലി ഏരിയ. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനും പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ കലാപകാരികളുടെ കൂടെ കൂടി നിന്നിട്ട് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഫോം ഹിസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ബറേലി തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷേ ലേറ്റർ ഹി വാസ് ഓൾസോ സപ്രസ്. ദറ്റ് ഇസ് ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റാണി ഓഫ് ഝാൻസി, ലക്ഷ്മി ബായ്. ഝാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രിൻസ്ലി സീറ്റ് ഓഫ് ബുണ്ടേൽഖണ്ഡ്. അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമുക്ക് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഹൗ ഝാൻസി വാസ് ഓൾസോ annexed by the doctrine of lapse as the small boy, little son of Rani Lakshmi Bai, who was not the biological heir to the throne, was not accepted by Dalhousie, and Rani was forced to be in the war. അവിടെയും ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്ന ചോര ചിന്തുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരുപാട് പേര് അവിടെയും മരിക്കുന്നുണ്ട്. റാണിയെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. റാണിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ റാണിയാണ് ഉത്തരവാദി പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ റാണിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫെയർ when Jhansi was annexed by the doctrine of lapse. That was the reason why Rani of Jhansi, Lakshmi Bai, also supported the rebels or the sepoys. Jhansi of Bundelkhand. The another important place was that of Indore. Again, North Indian. 1st July അവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ ഹോൾക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം, അവരുടെ ഒരു ആർമി, അവരാണ് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൾക്കേഴ്സ്, സിപ്പോയ്സ് ഇൻ ഹോൾക്കേഴ്സ് ആർമി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോം സെൻറ്ററായിട്ട് ഇൻഡോറും മാറി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബീഹാറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ബീഹാർ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ കിങ് ഹൂ ലെഡ് ദ റിബൽസ് ഇൻ ബീഹാർ. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ ലാൻഡ് ലോർഡ് ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് കൻവർ സിംഗ്. കൻവർ സിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിനും വളരെയധികം പ്രായം, ഹി വാസ് 80 years old. ഹി വാസ് എ ലാൻഡ് ലോർഡ്. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ലോർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ്, many of them lost their lands. Their land got confiscated by the British. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ റിസെൻറ്റ്മെൻറ്റ്, ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് യു ക്യാൻ സീ എ നമ്പർ ഓഫ് ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് സപ്പോർട്ടിങ് ദ റിബൽസ്. റിബൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും സിപ്പോയ്സ്, സിവിലിയൻസ്, ഓർഡിനറി മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഹു പാർട്ടുക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ കൻവർ സിംഗ്, വെരി പ്രോമിനൻറ്റ് ലാൻഡ് ലോർഡ്, ഒരു ജന്മി, അദ്ദേഹവും കാര്യമായിട്ട് സഹായമാണ് ബീഹാറിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് കൻവർ സിംഗ്. ദെൻ നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബിലുള്ള ജലം ഏരിയയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത്. അവിടെ അവർ വളരെ അക്രമാസക്തമാവുകയും യു ക്യാൻ സീ
ഒരു പ്രധാനിയായ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ വധിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടെയാണ് കാണുന്നത്. അമംഗ് ദ ഡെഡ് വാസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്രാൻസിസ് സ്പ്രിംഗ്. ഓക്കെ, അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദേ വെർ ഏബിൾ ടു കിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ്, വൈറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരുടെ ദേഷ്യം, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദെയർ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ദെയർ ആങ്കർ ബൈ കില്ലിംഗ് യൂറോപ്യൻ ഒഫീഷ്യൽസ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ചിറ്റഗോങ്, ബംഗാൾ പ്രദേശം, ആ പ്രദേശം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ വാസ് ദ റിബലിയൻ അറ്റ് ചിറ്റഗോങ്. ആൻഡ് അവിടുത്തെ റിബൽസിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വർ ഏബിൾ ടു ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ട്രഷറി ഓഫ് ചിറ്റഗോങ്. ട്രഷറി എന്ന പൈസയാണ്, ഖജനാവ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അവർ പിന്നീട് അതേപോലെ തന്നെ ചിറ്റഗോങ് ജയിലിൽ ആക്രമിക്കുകയും അവിടെ ജയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രിസണേഴ്സിനെ പുറത്തേക്ക് വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്, ചിറ്റഗോങ് ബംഗാൾ ഏരിയ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒറീസ. ഒറീസയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവേ വെൻ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ റിവോൾട്ട്, ദിസ് ഇസ് ഐ എം ഷുവർ എ ന്യൂ നെയിം ഫോർ യു, നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാറില്ല. സുരേന്ദ്ര സായ് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഒറീസയിൽ സിപ്പായിസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒറീസയിലുള്ള റിബൽസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സുരേന്ദ്ര സായ് ഓഫ് ഒറീസ. പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാവേണ്ടത് അഗൈൻ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ്, ജാഗീർദാർസ്. And here you can see how in Gujarat they also got the support of a lot of tribal communities. Bill, Kohli എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും അതുപോലെ അറാബ്സ്, they were all able to support. Okay, so that is how I have now presented in all these slides the prominent storm centers of the revolt. That is how the revolt began, and how you can see like a fire, it spread to many parts of northern India and central provinces. And it in fact took a while for the British to gather their energy and their forces to retaliate. That is what we understand. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. So the initial victories were with the rebels, the sepoys and the civilians. There were a large number of civilians who were ready to support the sepoys at this point of time. ഇതിങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ മെയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നെ അത് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ 1857 അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നീണ്ടു പോവാണ്. So these are the prominent storm centers. I'll be coming back soon with the names of the important leaders, and also how very soon I should say, how the British were able to suppress these rebellions and the sepoys. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം വിൽ ബി കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്ത് ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കോസസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട് എക്സെട്ര. ദോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി, വി ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് ഫൈനലി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എനിവേ വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് undoubtedly the great Indian revolt.